My name is Mishel Ruj. I live Хочу рассказать немножко о себе. Меня зовут Мишель Руж. in Santa Cruz, California. Живу в Калифорнии, Санта-Крус. And I've been in NLP since before it became a public program. Я занимаюсь НЛП еще с тех пор, когда это не было так популярно и не было буквально доступно широкому загалу. My first teacher and mentor was John Grinder. Мой первый учитель был Джон Гриндер. He was my professor at UCSC, the University of California at Он Santa был моим профессором в Санта-Крус в университете калифорнийском. He taught linguistics, and during that time, Он преподавал лингвистику, и в то время he was teaching us the meta model and the он обучал нас метамодели и Милтон-модели. Yes, and the Milton model as two different language patterns. Как двум разным паттернам языковым. Judy and I we lived right next to each other. Мы с Джуди жили рядом. In married student housing. So our children played together. И наши дети даже играли вместе. So at any rate, I've been in NLP for a long time, but along the way, I hold a PhD, a doctorate in clinical psychology. Я долго уже занимаюсь НЛП, и в это же время я получила степень по клинической психологии. So now I'm a life coach and a trainer. Поэтому сейчас я лайф-коуч и тренер. And I facilitate groups for certification through NLP University with Robert Dilts. И сейчас с Робертом Дилсом я сопровождаю группы, которые проходят сертификацию по НЛП. So anyway, that's a little bit about myself, but I also wanted to say that my intention today is to support you in the present moment. Хочу сказать вам, что мое сегодняшнее намерение – это поддержать вас в текущем моменте сейчас. And to explore mindsets and approaches that can help you create a better future. И мы вместе поисследуем с вами установки и майндсет, который поможет создать лучшее будущее. To integrate a way of taking this information in with a sense of balance. Just a moment, Michelle. Someone's mic is not muted. Я не знаю, чей микрофон не заглушен. Я не услышала последнюю фразу. Секундочку. Yeah, can you please repeat the last phrase? Okay. Yeah, Michelle, can you please repeat the last phrase? Oh, I'm sorry, I didn't hear you. Yeah, it's to integrate healing and balance by learning these practices, but to do it in a way that is comfortable and kind of fun for you. Сегодня хочу, чтобы мы с вами вместе могли интегрировать с помощью разных НЛП-практик исцеление и баланс, но чтобы это было для вас комфортно и по ходу весело. So when we go through this, I think of it as programming the mind for the future as a healing process. Я так думаю, что программирование мозга на будущее – это как раз и есть исцеляющий процесс. And one of the central things that we will talk about today is the process of creativity as part of that, the direction. И частью этого является, конечно, креативность, об этом мы тоже сегодня поговорим. So now I was wondering if there's any questions, and number one, number two, I wanted to take kind of a room reading to see where people are in terms of how you're feeling tonight as we talk. Если у вас есть вопросы, то можете задать. Это первое. И второе, сейчас я хотела бы посмотреть, как вы себя все чувствуете, где вы, как вы.
Michelle, do you want people to turn their cameras on, maybe? No? That would be wonderful. I would love to see you, and also, Было бы хорошо вас увидеть, поэтому если можете, включите, пожалуйста, камеры. and to share with me, kind of like your kind of an internal temperature. It's like emotionally how Мгм. you're doing, physically how you're doing, mentally. Поделитесь, пожалуйста, поделитесь тем, как вы сейчас себя чувствуете эмоционально, ментально, физически, чтобы можно было определить так среднюю температуру в нашем сегодняшнем чате. Because I'd like to welcome all and any states and experiences that people are having today. Потому что хотела бы сейчас всех поприветствовать и пригласить, независимо от того, какой опыт вы сейчас получаете и через что проходите. Да, было бы здорово, если бы вы написали в чате. Yeah, you can see people writing in chat that how they are feeling right now. That's great. So 8 out of 10 on a scale from 1 to 10. 8 out of 10, then people are writing that they feel good and they are positive. Excellent. Wonderful. That's fantastic. I'm amazed at you through all the things that are going on in the world and in your neighborhoods. I think that you are an amazing group of people. Yeah, And we are Ukrainians. you're Yeah. Ukrainian. That's our superpower. You're the superpower. Honest to goodness, Yeah. that is the truth. Okay, and so Yeah. one more question is that, I kind of like to either do this kind of on a light side. In other words, if it gets too much for you, I'd like you to be able to feel that inside yourself. If it's too much to take. Okay, so people are writing also that sometimes they feel differently, like it's been different. Sometimes it's good, sometimes it's bad. It depends, of course, on the situation. So should I tell them to be attentive to themselves and while you're talking to feel? Yeah, please. It's the thing is that your comfort Feel level if it's too much, yeah. tell me. Mhm. Yes, just say, and I think you'd have to maybe hold your hand up. There's like a little reaction Да. button down there. Прислушивайтесь к себе сейчас во время нашей встречи, и если там для вас будет или что-то очень много, или у вас будут вопросы, можете нажимать. Вот здесь такая есть штучка «Поднять руку», да? Вот так вот можно сделать, опустить. Что-то, в общем, по ходу вы можете как-то тоже участвовать и говорить о своих ощущениях. Мгм. Great. Okay. So we're going to start out, and I'd like to do two things to begin. And one there that I have a gift from California on the slides for you. And Сейчас у меня есть для вас подарочек из Калифорнии на слайде, и с этого мы хотели бы начать. And so this is from, these are mandalas that were made for you. Это мандала, которую сделали специально для вас, и она называется «Возможность счастья». I have a friend and teacher. She's an art teacher that teaches how to make mandalas, and her name is Mishel Faya. У меня есть подруга, которая зовут Мишель Фая, и она как раз преподает рисование вот таких вот штук, мандал. And so she's taught us, and so a lot of her students wanted to make sure that you knew how much they cared for you, and they made these mandalas for you. Многие ее студенты хотели бы, чтобы вы знали, как они беспокоятся о вас, и что им не все равно, что с вами происходит, и поэтому они специально для вас нарисовали вот это. So the first one is possibility of happiness. Вот это первое, которую вы видите сейчас, называется «Возможность быть счастливым». And so I just say, take in these slides and just allow them to kind of fill you with
Просто сейчас whatever. посмотрите на эти слайды и попытайтесь их прочувствовать и впустить в себя. Okay, and this one is from Michelle Faya, and she made 6 mandalas. Вот эти And 6 сама Мишель сделала. and the name of her group is called Rippling Light Mandalas. Michelle has created mandala books as well. And И Мишель даже создает книги с этими мандалами. Кстати, не знаю, как правильно ударение, мандала или мандала. И эти называются светящиеся. And the thing is the idea, according to Carl Jung, is the mandala is the symbol of the self. И в соответствии с Юнгом мандала — это символ себя, самого себя. Right. So each one is kind of a representation of our inner self, our inner То core. есть каждая из них представляет собой нашу внутреннюю сущность. And from that position, it's been used as a healing tool in therapy, in psychology. И она также используется в психологии, в терапии как исцеляющий инструмент. Okay, now let's see if I can get to the next one here. There we go. I think that'll do it. There. Now Вот this is следующее. somebody sent kisses to you. Not a mandala, but Это не мандала, но это поцелуйчики и обнимашки, которые вам посылают. I think that, and I don't know what it says at the bottom. I think it's greetings from Santa Cruz, California, or something like that. Да, But это anyway, привет. yeah, I think that's delightful. And Да, then это прекрасно. Это привет из Санта-Крус, Калифорния. there you go, the next one. And what does this say, Daria? This is in Ukrainian. It says that it's the creation of a new life for, and I don't see the last word. Okay, and I think, let me see. Well, Marta, a woman named Marta, I think, made this, but I'm not sure. And yeah, I guess the translation kind of made the heading cut off a little bit. Yes. Okay. The picture. I love this Да, one. это мандала, ее нарисовала девушка по имени Марта, и она о создании новой жизни. There's a lot of symbolism in that one. It's just beautiful. Здесь много символизма, много разных символов, да, она красивая. Yeah, just let this kind of just be absorbed into you and you know, whatever it is, and not overthink it, but just enjoy. Okay, Просто посмотрите на них, насладитесь ими, много не думайте, просто впитайте в себя. Next one. Next slide. Так, следующую. This one is the peace symbol. We have, are you familiar with the peace symbol? Yes, of course. Да, это символ мира. The universal symbol. And this is from my stepson, Eric Rausch. And это от моего сына, которого зовут Эрик. Eric, yes. So he sends you a bouquet of flowers and a peace symbol. Он вам прислал букет цветов и символ мира. And love and prayers. И свою любовь и молитвы. There are a number of these mandalas, and I don't know who made them, but they're so beautiful. Да, есть еще вот такие. Не знаю, кто точно нарисовал, но очень красивые. Yeah, this one is really pretty. It's got the Ukrainian colors, which I just love. Да, здесь украинские цвета, да, жовто-блакитні. Next. Oh, this is one that I did. This is for эту you. я. Эту я для вас сделала. Такой цветок-звезда. And there it is. And this one I love too. And I know the woman who did this, and I forget her name, but she does the most interesting and symbolic mandalas. Everything is so different. Эту сделала одна женщина, которую имя я не помню, но она делает всегда такие очень символичные мандалы. Yeah, I think of that as almost like the yin-yang symbol, but it's also it's in the conscious, right? Похоже на символ инь-янь, но что-то, возможно, о сознании бессознательном. And this one is this swirling, moving. It's almost like a chakra of energy that emanates from that.
Да, это такой прям клубок энергии представлен, прям излучает эта мандала эту энергию. I love that because it seems like moving and musical to me. I can almost hear sounds with it. Kind of, Она похожа, да, на что-то такое музыкальное, движущееся, и когда смотришь на нее, даже начинаешь слышать какие-то звуки. there's kind of a musicality to it, but there's also a kind of a humming or a buzzing that I have a sense of when I look at that. Когда смотрю на нее, мне кажется, что что-то, да, вибрирует и жужжит. Next. М, That's definitely, a beautiful symbol of Ukraine Это прекрасный символ Украины with a flower in the middle, с цветочком посередине. a kind of a bud, and then more and more flowers. There's another one, and I think of М, this is, I think Еще those are одна. coins, like, money, abundance. Uh, Может быть, это копейки, может быть, это монетки, которые символизируют благосостояние, денежное изобилие. it's just like, giving abundance. This is another Да, one from Eric, изобилие. and Это he's еще одна enclosed от in the Эрика. back. And I think this is the last one. This is from Michelle Faya again. И эти все от Мишель Фая. Okay, and so anyway, that I hope that fed your senses in a kind of a delightful way, and to let you know that. Надеюсь, это наполнило вас радостными и светлыми чувствами. Okay, I'd like us to do a coach state next, and I'm wondering if somebody from the group could lead this. Who could you raise your hands on who knows how to do the coach state? Кто Um, из группы знает, как вводить человека в состояние коуч? Можете поднять руку. Anybody want to do maybe a 3 to 5 minute coach state? Может быть, кто-то хочет 3-5 минут Um, сделать это состояние сейчас. and I would also say Borislav or Daria, if you'd be interested. If not, I'll lead it. What do you mean by leading? Like Kind of a leading someone into it or leading myself into it? yeah. It would be. Let me see where you are, Daria. Yeah, we can do it with me if you just want to show people. Yeah, it would be. There you are. Yeah, and the Yeah. idea is just kind of do a small, maybe a somatic experience. So you'd move in the way of each one of these, and but at the same lead the people by saying, let's get centered, and Mm-hmm. bring your attention to the belly area, something like that, so that people can follow through and do it for themselves as well along with you. Okay. Okay, and Так, сейчас попробуем тогда сделать практику по вхождению в состояние коуч, так называемое. Okay, I'll explain the coach state right now, да. То есть мы говорили об этом ранее, да, вы видите аббревиатуру на экране COACH. C означает быть сосредоточенным, сфокусированным в себе. O открытым к разным возможностям, идеям. A это быть осознанным и внимательным. C соединиться с собой и со своей целью, со своим чувством цели будущего. И H последнее означает сейчас, чтобы быть сосредоточенным на в состоянии Okay, can you read the last one, please? Holding whatever is happening from a state of resourcefulness and curiosity. that's it. Holding, okay. Да, то есть удерживать себя в состоянии того, что происходит, и быть при этом ресурсным и любопытным. Yeah, okay. Great, thanks. Thank you so much. So, yeah, and the thing is, the idea is to take a deep breath То есть давайте вдохнем поглубже. and just
exhale, and as you exhale, relax the body, relax the muscles in the body. Выдыхайте медленно, чтобы расслабить тело, расслабить мышцы в теле. And again, relax Еще the раз. muscles in the body. Расслабляйте мышцы в теле. Расслабляйте мышцы в своем теле. And one more time, breathe. Дышите еще раз. And relax. И расслабляйтесь. It's always good to come back to the breath. And it's always good to, as you inhale and exhale, is to coordinate the movements of your body. These are Когда каждый раз вы вдыхаете, выдыхаете, очень хорошо тоже это координирует движение вашего тела. And the idea is to relax and to be open. So, but part of it is being centered, and we can center our body with the sit bone if we're sitting down, and То есть straighten идея the в том, back. чтобы мы сейчас сосредоточились на теле, фокус в тело и сидели тоже ровно. Shoulders up to touch your ears. Поднимите свои плечи, чтобы они коснулись ваших ушей. Roll back and Назад. shoulders down. Опустите плечи назад. And relax. Relax the shoulders. That's И right. расслабьте плечи. Now just lift up your rib cage just about this much. Поднимите чуть-чуть грудную клетку. And there can be a feeling of centeredness on the inside as well as being expressed in your body on the outside. И внутри вы почувствуете это именно чувство, что вы сосредоточены на себе, на своем теле, и это будет чувствоваться и внутри, и будет видно снаружи. And when you breathe, you can open your chest this way. Когда дышите, у вас открывается грудная клетка. And as you breathe into that open chest, you can think about the possibilities of ideas that you be willing to be open to. Можете подумать о тех возможностях, к которым вы можете быть открытым. Open to learning, open to sharing. Открытыми к изучению нового и к тому, чтобы делиться чем-то. Open to opening your senses. Открывать свои чувства. And, you know, opening the self to conversation, sharing, and feeling. Открыться тоже к обсуждению, к беседам. Feeling without judgment, but just sharing from that position. Просто чувствовать без осуждения и делиться именно с этой позиции без осуждения, делиться своими чувствами. Now, this is for the coach state, and of course, this is something that you can do, and for other experiences that you have in your life. The open state like this may be too open, and you might want to adjust that as things go. But the idea is to be open to the environment, open to others, open to being present. Можете использовать тоже введение себя в это состояние, может быть, и в других ситуациях, то есть когда основная идея в том, чтобы быть открытым к окружающей среде, к тому, что вас окружает, к людям вокруг вас. And so the next one is being aware and mindful. And this is the idea of this cognition that we have. It's being aware of your, looking around and noticing things. Также при этом важно быть осознанным и внимательным, то есть, получается, обращать внимание на то, что происходит вокруг вас, на какие-то вещи, которые есть вокруг вас. But it's also about being aware and mindful of your internal processes so that if you need to rest, you do. If you need to, in some way, have a break, then you express that. But being aware of your own internal feeling sense and also being aware of your environment and other people. Также быть внимательным к себе, к своим внутренним ощущениям. Если вам, например, вы чувствуете, что вы устали, вам нужно отдохнуть или сделать перерыв, чтобы вы могли прислушиваться к своим ощущениям, чувствовать это, делать, поступать соответственно.
No, it's to be connected to oneself and one's sense of purpose. I think that's important. You're all here to Важно learn. также быть соединенным со своей жизненной целью. You're here to learn how to program your mind for the future and to make the future even better. And Мы so, здесь для того, чтобы научиться программировать свой ум на хорошее будущее. so it's really being connected to that sense of Поэтому purpose. You're out. важно быть соединенным со своим чувством цели. It's being connected to everyone in the group because this is all of us here that are sharing, that are being present. Быть соединенным с каждым членом группы, потому что мы тут все присутствуем, мы можем делиться. And so the next one is holding. And holding is holding whatever is happening from a state, this state that you hold is one of resourcefulness and curiosity. So it's saying, okay, Следующий шаг – это удерживание своего такого состояния ресурсности и любознательности. it's like I hold these current experiences that we're co-creating here together. I hold this in a То есть container. я сейчас нахожусь и как бы и держу вот это поле в своем внимании, удерживаю то, что происходит сейчас, и все, что меня окружает. Yes. And so I hold this as a positive experience so that I can be able to use these resources in the Я future. отношусь к этому как к положительному опыту, который я смогу использовать в будущем. And I'm coming from a place of being curious about То how I есть can мне интересно, apply these resources. как я могу эти ресурсы использовать, как я могу их комбинировать. Okay, so there we go. That's two different approach states for you. And the idea is to relax in your body and to be present. Why two different coach states? Yes, Daria, you shared and you explained, and then we did another one where this is a coach state is kind of explaining also a little bit more. All right, I didn't get it. Never mind. Okay, that's okay. All right, so next slide. Хорошо, идем дальше. Переходим к следующему слайду. Програмування. Oh boy, what does that say? Там не все видно. Персональна стратегія, мабуть, бо я бачу тільки альну стратегію, що використовує почуття для роботи. Okay, I cannot see the whole text, so I can just be guessing. Okay. Daria, what happened was I ran out of. Let's go back to the other one. I think it's on programming. The thing is I wanted to print this out, and then I ran out of ink on my printer, so I wasn't able. I only got a few of the slides, but not very many. So I'm looking at this. If you go back to the one before this one. Чат улетел. Ага. And let's see what it says. Ментальна стратегія, що використовує ваші почуття для роботи з послідовності операцій, які повинні бути виконані роботів. Can you go back to the slide before this one? Yeah, I just read it. Oh, can you do the slide before this one? Which one? There was I can go back to the slide before this one. There was one before this. There was one before this, and I read what was written on that slide. But what do you want me to do? I want to know what it says because I don't have it. Okay. Wait a minute. I will try to translate it into English because it's like for me. Yeah, it's a mental strategy that uses your feelings to work with a set of operations that are supposed to be done. That's what it said, Robert Dills. And okay, so this is what programming is, right? Это то, что, собственно, является программированием. This is the definition of programming, right? Это было определение программирования. Okay. Yeah.
Now, before this slide, this is slide, I don't know what slide this is, but there was another one. Oh, I can't do it here. So this one that we see is about mind, and Oh, it's like a definition from some dictionary. What a mind is? Yeah. okay. This is, um, so Daria, this is this slide, right? But the Okay. slide before this one, can you go back? I just told you what I read No, no, on no. a slide The one, about the definition of can you by post? Robert Dilts. Oh, okay. The definition of programming. Yeah, by Robert Dilts. It's already in our chat. Some Okay, kind person posted it, so everybody can see that. Don't worry. excellent. Okay. So, we need these definitions before we start because if we're going to be working on it. Mm. So, one is So, a very straightforward definition of programming by Robert Dilts. This one is on the mind because if we're going to program the mind, well, what is the mind? And this is from the да, тут важно понимать, что если мы собираемся программировать наш ум, да, то что именно мы собираемся программировать. Поэтому обратите внимание на определение. Okay, let me translate. I wonder if there's anyone who doesn't understand Ukrainian, but I will translate it into Russian, just, to be on the safe side. Okay. Итак, что такое ум? Это все интеллектуальные и психологические явления организма, которые охватывают мотивационные, аффективные, поведенческие, перцептивные в смысле восприятия, да, и когнитивные системы. То есть это совокупность психических процессов организма и структурных и функциональных когнитивных компонентов, от которых они зависят. I don't know if it makes any sense to the people who are listening to it, but it's too yeah, it's too complicated. complicated. It's too Go to the complicated. next So one. Go to the next slide. Yeah, so I think we should need a simpler definition of what a mind is. Go to the next slide. Так, следующий слайд нам нужен. Ага. Okay, this is the mind, but this is a simple version. Okay, so it says that mind is a psyche system. A system. Mind is a system basically. Yes, it is a system. То есть ум это система, да. And it says that it can be beyond the limits of a personality, humanity and world. That's right. So the mind can go. It can expand outward if we think of it. Ум это что-то вне, даже вне границ личности, человечества и мира. And we can think of nature is kind of a mind. In fact, there was a book that was written called Mind and Nature by Gregory Bateson. Даже есть книга о том, что ум и природа это тоже как бы, да, взаимосвязанные вещи. He also wrote another one called The Ecology of Mind. Есть Роберт Бейтс. Gregory Bateson. Грегори Бейтсон, окей, написал книгу о том, как о связи ума и природы. And another one named Gregory Bateson, Ecology of Mind. Ecology of Mind, да, и экология ума, еще одна его книга. Yeah, so the thing is we don't have to understand this on a conscious level. It's just kind of let the slide kind of go in, and we don't have to worry about thinking about it. But it's kind of a definition of mind. Okay, next slide. Это просто определение ума, можно это там сильно в это не вникать. Next slide. Дальше поехали. And so what is this? This is about creativity. Being creative, right? Значит, использование воображения или оригинальных идей, особенно при производстве, смешно звучит, при создании художественного произведения. Yeah, so it says that so what is creativity? Is using your imagination or original ideas, especially when you are creating some piece of art. That's right. But I don't even think a piece of art is everything. A piece of art is life, right? Yeah.
Да, то есть художественное произведение, это можно сказать, что все, что нас окружает, жизнь это сама по себе произведение искусства. Well, if we think of going back to this holding space, it's like holding what life offers us in an artful way. Давайте сейчас тоже вернемся к тому, чтобы как бы держать и принимать в себя то, что предлагает жизнь с помощью как бы в образе, блин, не знаю, как это сказать, in an artful way. Все, кажется, я же начинаю заканчиваться. Yeah, in an artful way. So if you think of being Ukrainian, there's a strength to that, right? There's a strength, power, and a holding space of being able to be courageous and to be Да. grounded. То, что мы украинцы, это уже само по себе сила, и это придает нам действительно сил и мощности, и такого, в хорошем смысле, заземления, то есть быть твердо стоять на ногах. And so if you were thinking of, that Ukrainian soul, what piece of music comes to mind? Если вы думаете о украинской душе, то какая музыка к вам приходит на ум? National anthem. And how does that sound? Can you hum it? Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Yeah, it's very powerful, It's actually. very powerful. I'm feeling it over here in California. I feel that power. Oh my Да, God. даже в Калифорнии ощущается эта мощь и нашего гимна, да. Yes. So that's what we mean by art, is that here's a translation, not from language, but into another language called music. Да, музыка это даже, можно сказать, то, что автоматически является переводом с одного языка на другой язык. Yeah, it's like a universal language. It doesn't need translation, right? That's exactly right. It's a feeling sense, but there's something in it that is so creative that we can't really put our finger on it. And it's not so much about the programming aspects, but it's about the aesthetic and the artistic aspects of it. То есть, что касается музыки, то да, это что-то, что нельзя потрогать, но в этом есть много эстетики и таких творческих важных моментов. Okay, so let's go to the next slide. Следующий слайд, давайте, пожалуйста. Oh, that's programming and creativity. It's in English. Okay, involves a step by. Okay, so this is a combination, and I know what happened. I couldn't translate this for some reason. This one didn't take the translation. All right, no problem. I'll translate it. Итак, следующий слайд. Программирование и креативность включает в себя пошаговую операцию, чтобы сформировать результат, который был бы оригинальным, уникальным и творческим способом. Just a moment. Используя сознательные и бессознательные процессы. Yeah. Okay, everybody got that? Yeah. Okay, next slide. Так, следующий слайд у нас будет уявляти чудо нового. Yeah, imagining the miracle of the new. Right. So in terms of, you can close your eyes for just a moment and kind of absorb that image. It's a tree trunk. Да, можете сейчас закрыть глаза и вдохнуть в себя эту картинку. Это получается, it's a tree, what? Trunk, yeah. It's a tree trunk. It's been cut in half. It's been yeah, cut. Yeah. I know what a trunk is, yeah. And it's стовбур. Я ж говорила, що у мене вже все з русским. Стовбур дерева, з якого починається нове життя. But what's very interesting about this is that even though the tree trunk has been cut, the tree has been cut into a trunk, is that стовбур по-русски напишите, пожалуйста. The whole history of the tree is still there. There's these concentric lines of time
То that, есть очень интересно, что когда дерево, ствол, спасибо, когда дерево срезают, да, то получается остается на пне вот эти кольца как бы жизни, которые все еще видны. and so this is the miracle of nature, is that here it is. And if you just imagine kind of stepping into that tree trunk Это and прям чудо imagine природы. Если бы being вы the tree сейчас могли trunk представить, как бы стать на минутку вот этим and feel that, стволом. Мгм. feel that, feel as if you're the tree trunk where you're made of Почувствуйте, что вы fiber and bark это дерево, and и wood. у вас и вы состоите из вот этой There's kind of a древесины, solid, round quality to it. что вы такие тоже круглые, основательные и твердые And внутри. all of a sudden, this И life вдруг force, this energy есть жизненная сила, энергия, которая из вас начинает starts пробиваться, emerging. да, начинает появляться. And that's the miracle of life, the miracle И of это, creativity. и это как раз чудо жизни, чудо креативности, творчества. Yeah, is that it just happens. It's a Оно natural просто organic process. происходит. Это натуральный, естественный процесс. It's all around us Это все вокруг нас, and it's all within us as well. и оно внутри нас точно так же. And so, next slide. И следующий слайд. That says, what does that say? Is like taking small steps or it's growing. Yeah, like small gestures. Yeah, growing through small gestures. So, whenever we do Мгм. a creativity project, whatever we Если do in terms of having an outcome and getting the results from that, it's Когда мы all что-то about делаем креативное и хотим от этого получить результат, то it's all about a process. All это right. все крутится вокруг именно самого процесса. Next slide. Следующий. I really like this. Do you know who Ivan Marchak is? Is it Марчук. Marchuk? Marchuk? Мгм. Иван Марчук, yes. He's an incredible artist. Is anyone familiar with his work? Кто-нибудь знает Ивана Марчука, художника украинского? Кто-нибудь видел его работы? No, me personally, no, I'm not familiar. This is the first time I've seen his. It's the first time I've seen him too. When I looked him up, but this is I think in 1930s to 1950s. I don't know when this one was made. То есть он работал с 30-х по But 50-е годы прошлого века. yeah, but that's still contemporary art. And the thing is, I like this because it reminds me of that last slide. It's that it's the Но small. это все равно сейчас считается современным искусством, и мне это нравится, потому что это напоминает мне о предыдущем слайде. He made these small, tiny little gestures, and they put it all together to form this beautiful piece of art. То есть это могут быть маленькие-маленькие штучки, которые все вместе, из которых складывается вот что-то такое прекрасное шедевр. This transcends, the way we think about two people talking together. И это здесь изображено двое людей, которые разговаривают. But we see the representation of a head, Да, мы видим голову. and then we see it's kind of a representational piece where you can actually figure out that it's the head of a man. То есть можно как бы догадываться, да, о том, что это оно неявно нарисовано. Можно догадаться, что тут голова мужчины. And then there's another piece there that's not as representational, it's not as clear, but we still И, get the implication of what it is. и следующая часть картины, она вроде бы как не репрезентационная, но мы можем догадываться, что это. So this is the idea that whenever we're doing and going toward our outcome is to remember to have patience and to be able to work with it over time. And then all of a sudden you'll get your result.
То есть идея в том, что когда мы что-то делаем, нужно быть терпеливым и работать над этим в течение какого-то времени, чтобы потом в итоге получить результат. So now I'd like to show the next slide, which is actually a model of creativity. Следующий слайд это будет модель креативности. Right. And so Мгм. this slide was made way back in, not the slide, but the model was made back in 1926 by a man named Graham Wallace. Это Грэм Уоллес создал эту модель. And this is still recognized as a very important model of creativity today. И даже до сегодняшних дней это признается как важная модель креативности, творчества. And there's four parts. There's basically only four parts to creativity. And Она состоит из 4 частей. he said that there's the preparation stage. Есть стадии подготовки. That's where you define the problems and state the outcome. Когда вы определяете проблему, define the problem, Well, you know, if задачу, да, вы определяете, что вы хотите и что вы хотите в результате. so the problem can be an issue, or let's say there's something Yeah. in your life that it's kind of like you know, finding a you know, a current state, like, oh, you know, this is coming to mind. I have a yearning for something. It might be an intention that you want, but in the Да, beginning, возможно, это намерение. but Хорошо. it may be a problem, it may be an issue, or it may be something you want to create differently. Возможно, что-то, что вы хотите изменить в своей жизни. In NLP, we say, you know, what's the outcome? Да, в НЛП мы всегда говорим, что будет в результате. What's the issue? What's the outcome that you want? Что What do you want? сейчас и что в результате. Да. So it's Точка kind А, of, точка Б. or what's the present state, right? Что сейчас на сегодня. And where do you want to go? What's this? И куда ты хочешь дойти, к какому результату ты хочешь прийти. So that would be called from present state to desired state. Это называется от сегодняшнего состояния к желаемому состоянию. So in the preparation stage is you gather information of what is needed to accomplish your outcome. То есть на этой стадии вы собираете информацию, которая вам поможет достичь вашего результата. And so number 2, you go to incubation. И номер 2 это уже инкубационный период. And I have to say that I'm sorry I couldn't, you know, because this was a screenshot, there was no way of me being able to translate this. Yeah. But in incubation, you step back from the problem, and then То есть, когда вы в инкубационном периоде, вы должны как бы со стороны посмотреть на проблему. You let it go. И отпускаете ее. You engage in something else, or you rest. Да, то есть вы что-то делаете другое, или вы отдыхаете просто. And this is what Einstein used to do. He'd work really Einstein hard. was a genius. Yeah, he'd work hard on his calculations, but then he'd go stay делал with them, right? Эйнштейн. Or he'd ride his bike. Yeah, I think he slept a lot too, right? He slept a lot. He slept about 12 hours a day. He's my hero. I love him. I love him too. He's so I good. love Einstein is one of the best people in the world, I think. Да, это то, что делал Эйнштейн, когда он делал свои там расчеты, да, потом он мог все оставить, поехать кататься на велосипеде или лечь спать, что-то такое делать. Right, so he incubated a lot, right? So, то есть он инкубацией занимался очень много, получается. Yeah. Okay, Yeah, it's very good, actually. I practice that too. It's good. I call it doing nothing. Да. Ого, exactly. Делать ничего не делание. Dolce far niente, as Italians say it. Yeah, like it's the sweetness of doing nothing. It's the sweetness of doing nothing. I used to tell my children when they were growing up, it's time to do nothing now. Да, я рассказывала детям своим тоже, что вот пришло время ничего не делать. I wish I had a mother like you. Да. Нас многих воспитывали по-другому, к сожалению. This is a critical part of being creative.
I И это can't, очень важная часть в том, чтобы быть креативным. if we don't have the rest or we can't get away from whatever the issue is that we're trying to solve. That's why I say ecology. That's why I say take care of yourself, self-care, take care of your body, take care of Это your очень важный момент, и, возможно, даже креативность не случится, если мы не сможем именно отдохнуть или отстраниться от вот этой проблемы на какое-то время. Поэтому важно соблюдать экологию, заботиться о себе, отдыхать. This is called downtime in NLP. Downtime. Downtime. It's kind of Кто like a знает? computer shuts down, right? Let's lay down. То есть это такое время отдыха So we have, обязательное. yeah, so we started with a conscious process of preparation and unconscious process of incubation. То And then, есть процесс подготовки — это осознанный процесс, сознательный процесс, а инкубационный — это уже как бы бессознательный процесс. now we go to another unconscious process of illumination. Теперь следующий тоже подсознательный процесс, который называется иллюминация. This is when there's a spontaneous epiphany or an insight occurs. Это когда с вами происходит какое-то откровение, инсайт вдруг на вас нападает, настигает вас. This is like with Einstein, the emergence of this idea of, and you probably know this story, about his image of riding on like a rocket, in front of time. I think that was it. Or Как Эйнштейну пришла идея о том, чтобы путешествовать на ракете riding in time. right, he was in front. He was riding into space, but before it, and so that's where he came up with a theory of relativity, I believe. But this whole idea, a different concept. Когда So он what пришел к своей теории относительности, да, у него тоже возник определенный образ перед ним. he had an image of that, and that was his insight. And that was the Это был его solving инсайт. of the problem. That gave Это him. было именно решение проблемы. So this is why we need to rest, because then what happens? The creative force emerges like that plant with the tree trunk. Поэтому нам нужно отдыхать, потому что только во время отдыха вот эта сила творчества может проснуться в нас. And then we go to another conscious process, the fourth part to this, and this is called verification. И последняя часть процесса — верификация. This is the idea, is that after you get that idea, is that you use your conscious mind to test it, the new solution, and refine it. You test and refine. Идея в том, что когда вам пришел этот инсайт, да, то вы должны эту идею верифицировать, то есть проверить, как-то ее потестить. And this is called the tote in NLP, the tote model. И это как бы то еще, что еще называется в NLP моделью TOTE. That's. Are you familiar with that? Yeah. It's TOTE. test, Все помнят. Test, separation, test, exit. test, exit. Да, это когда вы тестируете, делаете, еще раз тестируете, и exit выходите из этого. And so very much like the tote model is you keep on doing that process until you get your outcome the way you want it. It's the same way with this creativity model going all the way around it. You iterate it or you do it over until you finally get your result. То есть так же, как и в модели TOTE, в этой модели можно много раз ее проходить, пока вы не получите тот результат, который хотите. Okay. Any questions on that creativity model? По модели креативности есть ли вопросы? See any hands here? Скажи, пожалуйста, ты применяешь данную модель как пространственную модель в выполнении техники, когда люди ходят по пространству и ассоциируются с каждым элементом? Как, к примеру, это делает Дилдс с моделью творчества своей? Диснея, да, модель вот эта? Да. Ты про это? Ага. So the question to you, Michelle, is that when you're working with people and you're using this model, are you like using? Are you getting people to use space to walk
like Robert Dilts does with another model of creativity, the Disney model, when you step in the stage. Yes, you can use it that way, and that's why you have an image of it, and I think that'll have to be translated. We're not going to do that exercise today, but Да, yes, так можно definitely. делать. Мы сегодня не будем этого делать. Мгм. And you can also do this conversationally. You Но know, можно и устно это делать просто в разговоре. and so, you have a client and you say, well, what have you done so far to, to reach your То есть, если у outcome? вас есть клиент, и вы спрашиваете его, а что ты уже к этому моменту сделал для того, чтобы достичь того результата, который ты хочешь? And so you say that, oh, okay, so do you have a well-formed outcome? Do you have an exact idea of what you want as that outcome? Если у тебя конкретная четкая идея того, что ты хочешь достичь. And so they have to clearly define that, and that's a process in itself. You can spend a session just preparing a person for that, and dealing with any issues that might come up through like the SCORE model or something else. But then the second one with incubation, you can say, are you getting enough rest? Когда вы говорите о том, что как человек готовился к этому, да, проверяете, что он делал, еще важный вопрос нужно задать, получал ли человек достаточно отдыха тоже. How is your level of self-care? Would be another thing. Заботится ли о себе? This is an ecology piece, but the idea is to go from all of maybe like people get very internal dialogue, they get very busy thinking about their issues, but they need to let it go or surrender or be able to get good sleep and have. Часто люди крутят в голове вот этот внутренний диалог по поводу какой-то конкретной проблемы, но им что нужно сделать? Нужно попробовать от этого избавиться, отпустить идею, спать, отдыхать. You can also, in your office, if you're working with somebody, using Ericksonian hypnosis, you can say, let's go deep into the unconscious at this point in time, and find that space that's really wanting to let go of any ideas. Можно использовать на этой стадии тоже эриксоновский гипноз, то есть попросить человека погрузиться туда и именно в глубоком расслаблении и отдыхе найти вот причину. And to access that part that wants to a sense of relief, to have a vacation from the issue or the problem. И найти вот эту часть, которая хотела бы отдохнуть от этой проблемы. And as we go along, we'll see a model. One of the models that we today is Elon Musk. But what he says is people can't be sad all the time. They have to find a way of instilling joy, And что part of говорит that, Илон Маск на эту тему, что люди не могут быть все время грустными, они должны находить что-то, что их радует. so a lot of our work in NLP, when we have private coaching sessions, it deals with incubation. It deals with all of this. But the third part is the illumination. Is what you're doing is you're encouraging unconscious resources to emerge. And you can То do есть, that. когда у вас третья стадия, то вы как бы побуждаете ваше бессознательное, чтобы оно выбросило вам необходимые ресурсы для решения. And so hopefully as a coach that you're the container for holding the person's ideas that they may not even be aware of. And what you're doing is allowing them to notice their... Если вы коуч, то вы как бы контейнер для идей клиента, и то, что вы делаете, это вы побуждаете его задействовать своих как можно больше ресурсов. You can use Stephen Gilligan's process. Bless you. Можно, thank you. Можно использовать Стивена Гиллигана модель. And what he might do is say, he might use his body to register what he feels from the other person. So that он может с помощью своего тела определить, что чувствует человек, клиент. So a person is sitting there and he might say, well, all of a sudden I'm thinking of, a blue cow when you said that, right? Например, человек сидит напротив, и он говорит, вот вы когда это сказали, то почему-то я подумал о голубой корове. Or a green flower.
или о зеленом цветке, or a bright sun. или ярком солнце. So with this, what this means here is that he's using his body to register a thought and he's sharing it with his client. And То есть он through своим that, телом как бы замечает какую-то эмоцию или мысль и выдает это клиенту. he encourages them to use their creative unconscious processes as И well. таким образом он их поощряет использовать свои бессознательные процессы. And then the last one is the verification, and this is test, operate, test, exit, and that's the tote model that we probably, Да, check with our последняя clients. верификация — это как раз модель TOAD, и мы проверяем с клиентом тоже. Okay, so Borislav, does that kind of answer that question? Борислав, это ответил на этот вопрос? Да, конечно. Yep, thank you. Okay. All right. So let's go to the next slide. Сейчас переходим к следующему слайду. And oh my gosh, here's a beautiful, here's a mind. It's a representation of a human being's mind. And Это как раз то, как представлен наш ум. There's this bright radiance there, this incredible radiance coming Такое out. великолепное сияние, которое выходит. This golden emanation. And it's like this Да. idea, these thoughts are Желтое spreading out into the сияние, world. которое показывает, как наши мысли, идеи в мир транслируются. I get excited about just looking at this picture because I think, oh my gosh, this is how it is. We have this mental energy. Я And вдохновляюсь, когда смотрю на эту картину, потому что как раз она показывает нашу ментальную энергию, it emanates out and it impacts other people and которая world. излучается и влияет на остальных людей. So I think of this as a good example of mind, personal mind. Это как раз хороший пример того, как работает лично наш ум. Now, next slide. Следующий слайд. Okay, and this is again Природа. Ivan Marchuk, another painting by him. And look at И this. справа это картина, еще одна картина Ивана Марчука. Можете посмотреть сейчас. And, Wow, it's a very nice picture for meditation. Хорошая картина для медитации. Мне кажется, уносит просто. Right. So you've got two pictures. One is mind as nature. One is То есть у нас сейчас две картинки, и одна из них это ум как природа. And one is personal mind, a representation of personal mind. И вторая это личный ум человека. Now look at the similarities of those two images, and what do you see? Посмотрите на эти две картинки и посмотрите, что между ними общего. Anybody want to share what they see that's the same in both pictures? Кто-то хочет поделиться тем, что он видит общего в этих двух картинках? Well, what I see first is I see a similarity in color. Во-первых, похож цвет. Общего много с цветом. I see a similarity in this kind of illumination, this kind of glowing radiation. То, как оно сияет и излучается, тоже похоже. I see in the man's picture is the energy is going down, but I also На see картинке с человеком энергия идет вниз. in this other picture, I see the sun or the moon, I think it's called full moon, it's emanating downward onto this water area, this land. И здесь на картинке справа тоже либо солнце, либо луна, и свет идет тоже вниз и отражается в воде. So all of a sudden we see similarities between nature and humanity in У terms нас есть, possible получается, много общего между природой и человеком. in terms of the process of mind. Так именно как работает ум. Next slide. What does that say? Oh, I know what this is. Yeah. Okay. Yes, it's about creative change.
Right. So if you're going to change something, what's important here is that there's a beginning, a middle, and an end. Да, если вы хотите что-то изменить, важно помнить, что должно быть начало, середина и конец. If you're going to program your future to be better, Если just вы know хотите that there's запрограммировать будущее, чтобы оно было лучшим, it's very simply three things that three different phases. And это вот эти три фазы. Мгм. so one's the beginning, and what's the middle, and one is the end. То есть нужно понимать, когда начало, середина и конец. And as we saw before, it's like the beginning is some kind. It's a little challenging because we have to figure out what we want. В самом начале бывает сложно, потому что нам нужно определиться, чего мы хотим на самом деле. Sometimes we're dealing with such difficulty that we don't know where to start. Нам сложно бывает определить, с чего начать. And sometimes we don't have the vision to see if anything can be done. И иногда мы даже не понимаем, что мы хотим, что можно сделать. But once we get that outcome, then Когда мы получаем результат какой-то, we can be certain that we are starting the process to create something new. you mean when we can see the outcome we want, or when we start getting it in real life? It's when we are creating the outcome. So it's the present state. We're not there yet. We're just starting. We're just creating the outcome. Когда мы думаем о том результате, который хотим получить. But then in the middle, you dive into actually creating that moving toward that outcome. Потом начинаем что-то делать, действовать для создания этого результата. And that's kind of messy. И здесь начинается безлад. And if you think about, let's see, I have the outcome of cleaning my bedroom. Например, я хочу, чтобы в результате у меня была чистая спальня. And everything pretty much is in its place, but it needs to be reorganized. Хочу, чтобы все было на местах, но нужно все переорганизовать. So once I start organizing it, I have to take everything apart, take all the clothes out of the bedroom, take everything out, and it creates a mess. То есть, когда я это все пытаюсь организовать, мне нужно все повытаскивать, и как раз получается такой беспорядок в процессе. So in order to be able to create something new, I have to reorder that mess. Чтобы создать что-то новое, мне нужно как бы переставить, то есть переупорядочить этот беспорядок. I've got to create something new. Мне нужно создать что-то новое из этого беспорядка. But the end is really easy. It's fun. There's a lot of joy. Но в конце, когда мы получаем результат, это становится большой радостью. Next slide. Так, следующий. Okay, so here we are at kind of like a pivot point in terms of if you're thinking of the future and creating a better world. Поворотный момент, когда мы думаем о старой жизни и новой жизни впереди. On one hand, there's the future pointing toward a new life. That's not here yet. Наше будущее, которого еще нет. There's the old life that was in existence, but now is different. То есть есть старая жизнь, которая была, но теперь уже все по-другому. And then you see these two shoes. It's a person standing there looking at this from a meta position. Oh. Видите эти ботинки, то есть человек стоит и смотрит на этого из мета-позиции. This is the new life, and that's the old life. Now what? И он такой стоит и думает, хорошо, значит, туда новая жизнь, сюда старая жизнь, и что теперь? Next slide. What's that say? Just four names of 4 people who could be used as creativity models. Oh, great. Vladimir Zelensky is number 2, Elon Musk, Любовь Панченко, and Граймы. Okay, great. So anyway, this is what we're going to work today, and I don't know how much time that we'll have, but I think that this is, at least you'll get the model down, and hopefully we'll be able to do maybe one model, one person. Next slide. Okay. Так, следующий слайд. Посмотрим на модели этих людей.
All right. Now, this will you pronounce it's Любовь. Lyubov Penchenko? Am I saying it Yes. right? Okay. Любовь Lyubov. Панченко. Lyubov? Любовь. Yes, it means love. This How name many means love. people knew this artist? I didn't know her. She's Кто-нибудь знал a Ukrainian художницу? artist. She was 84 years old. She died this last week. Оу, она умерла на прошлой неделе в возрасте 84 лет. She starved to death in, I believe it was Kiev. Мгм. Yeah. Она была в So Киеве. here is a woman, a beautiful woman, who dedicated her life to art and Прекрасная женщина, свою жизнь посвятила искусству and to preserving the Ukrainian language during the resistance. и сохранению украинского языка во время того, как его подавляли. She worked to preserve the egg, the decorative egg. How do you pronounce that? Pinsky? What? What did she preserve? The decorative egg, the Easter egg. Oh, писанка. Present. Yeah, She писанка. Она хотела, чтобы сохранена была культура писанки. And she worked to preserve the traditions and culture of Ukraine. Чтобы были тоже украинские традиции и культура сохранены. But not only that, she made art and then took the money to get people out of prison for resisting, or in some way speaking against the country at that time, not Ukraine, but Russia. Yeah, Soviet Union. Yes. And so she was known as a 60ers. Шестидесятник, ага, она была известна как один из шестидесятников, который тоже помогал вытащить из тюрьмы людей, которых туда сажали за несоответствие режиму. So her whole thing was to preserve the culture of Ukraine and to be able to do it in an artful way. Она стремилась сохранить культуру Украины и творческим способом. So I wanted to, just honor her today because she just passed away. Хотела ей посвятить это время, потому что она умерла недавно. Next slide. Следующий слайд у нас будет. What does that say? I don't know. It's weird. It's weird. It says, culture, traditional programs that we are using, ancestors, so remembering our ancestors, the meaning of history. Yes. Language heritage. So Lyubov. What she represents is her work in preserving the past. And so she's a model of holding these important parts of the past and bringing them forward. То есть она является моделью того, как можно сохранять прошлое, чтобы двигаться в будущее. It's important that when you are programming yourself to make a better future, is that you include the past. На лучшее будущее важно помнить о прошлом. Right. The past has to be part of it. It can't be left behind. Прошлое должно быть частью этого. Нельзя его отбросить. Okay. Next slide. And there he is. There he is, yeah. Our president. The president. Yeah. And is it Volodymyr? How do you say that? Volodymyr. Volodymyr. Yeah, that's right. Volodymyr. The world loves Zelensky. Да, мы знаем, что весь мир сейчас любит Зеленского, сходит по нему с ума. He leads with the heart. То есть это пример лидера, который ведет от сердца. And look how he holds himself like this. When he gestures, he puts it
by his heart when he talks. То есть, когда он разговаривает, у него часто присутствует этот жест, что как бы он говорит от сердца. He represents the present because there's so much going on in the present. Он сейчас That, является представителем как бы настоящего, того настоящего, которое сейчас происходит. and he has a range of skills and flexibility to deal with all of it. У него есть очень много навыков и есть гибкость, чтобы с разными проблемами справляться. He's been a television star and a comedian, and he's leading not only the country, but he's leading the psyche of the world to think differently and to work Сегодня in он unity. является проводником именно изменений в психике не только украинской, но и еще и вообще всего мира. And what's so really amazing about him is that he has the ability to ask for what he wants. И что действительно поражает воображение, это то, что у него есть вот этот навык просить то, чего он хочет. And he asks over and over and over again because he's got his outcome clear. И он просит и просит и просит, потому что он четко знает, что он хочет в результате. He protects his country. Защищает страну. He loves his people. Любит своих людей. And he wants the best for them. И хочет для них наилучшего. So this is where I don't think, oh yeah, here it is. Okay. So we dealt with the past. By the way, the past was about memory, meaning, and legacy. But Zelensky is a model of the present because he deals with issues like uncertainty. Можно сказать, что Зеленский — это модель того, как обращаться с настоящим, потому что он сейчас работает с неопределенностью, safety, с безопасностью, self-care, survival, чтобы с заботой о себе, чтобы выжить. Fear, faith, and belief. То есть со страхом, с верой, с убеждениями. Courage, resilience, and endurance. Со стойкостью, со смелостью. He's very grounded and holding on to a very powerful and strong lifeline. Он очень устойчивый и очень крепко держится за свою линию, которую он отстаивает. He's committed to the future, he's planning for the future, and he has a higher purpose for his people. У него есть высшая цель для своих людей, и он к этому будущему стремится. And the world. И хочет, чтобы мир тоже шел туда. Now, this is what he's doing in the present, and that takes a tremendous amount of skill sets. То есть то, что он делает в настоящем, требует многих навыков. And there's things that he, the focus of the present, if you think of it, if memory and meaning and legacy was the focus of the past, the present is about lifeline, stability. То есть, okay, Michelle, I'm sorry. I think I will ask Ina or someone to translate for me. Okay. Can someone pick it up from here? Daria, do you want me to pick up? Yeah, please. Yeah, sure. Thank you. Okay. So lifeline and stability. Життєва лінія – це стабільність. Digging your heels in. Шукати, що може зцілити. Using all existing resources. І шукати всі ресурси, які доступні, які існують. And envisioning for the future. І при цьому планувати і передбачати майбутнє. Okay, next. Наступний слайд, будь ласка. Okay, and so this is about the present. And there's certain qualities for the present. And that's about, oh, wait a minute. Yeah. I'm sorry, we did that. I didn't realize I had that on, because I don't think I had the other one on. So anyway, that's that represents the present.
Це є презентація теперішнього, тобто це є маркерами теперішнього. І це то, як Зеленський відображає теперішнє. And so next slide. Наступний слайд, будь ласка. Okay, so we've got something from the past, something from the present, and now here's something for the future, a model of the future. Is anybody familiar with Grimes? Ми взяли щось минуле, щось теперішнього, і зараз беремо щось, що презентує майбутнє. Чи хтось знає Grimes? Grimes. I personally know. Anybody Хтось knows? знає Grimes, може поставити плюсики. Well, Grimes is a singer, a songwriter. She's a technical person, so she does all of her own musical programming. She creates. Grimes, вона є музиканткою, співачкою, вона має багато технічних навиків, які дозволяють їй створювати пісні, музику і продюсувати саму себе. And she's very ethereal. She has her own style, her own originality. Вона дуже унікальна і вона має свій власний стиль і свою оригінальність. She competes in a male-dominated field in music for programming her own music. І вона змагається в сфері, в якій домінують зараз чоловіки, в сфері музики і продюсерства, самопродюсерства. When nobody else thought that a woman could do that. Ще до цього ніхто би не подумав, що жінка може це робити. And the thing with her that's very interesting is that her whole thing is feeling. So she feels through her body and then she expresses. І цікавий момент про неї, що вона це робить через відчуття. Тобто вона відчуває і виражає це. Виражає так, як відчуває. She creates altered worlds through her music. Вона створює змінений світ через музику. She's the former girlfriend of Elon Musk. І вона колишня дівчина Ілона Маска. And they have 2 children together. І вони мають разом 2 дітей. So the thing is everything that she does and experiences, she puts to music. І цікава річ є те, що все, що вона відчуває, все, що вона проживає, вона виражає через музику. So it doesn't matter if she's feeling sad or bad or happy. Whatever her experience is, she expresses it. І немає значення, чи вона почувається погано, чи почувається сумною, чи почувається радісною. Вона виражає всі ці відчуття через музику. And for example, Elon Musk, everybody knows Elon, right? Чи кожен знає, хто є Ілон Маск? Everybody knows? Everybody knows him? I think everybody should know Elon at least. Okay, so the thing is they were together and he owned all these mansions and big places to live in. And he sold everything to invest the money in his companies. And he started living in a 300 square foot house, a very tiny house. Справа в тому, що Ілон, він мав в своєму розпорядженні власності свої великі будинки, і в якийсь момент він їх всі продав і перемістився в невеличку квартирку, щоб реінвестувати ці гроші в бізнес. So what did Grimes do? She wrote a song about her feelings about that. Що Раймс зробила, вона написала пісню про ці всі відчуття, про те, що відбувалося. And she made a video of an altered house, and it was like a blueprint of a big house with lots and lots of different rooms, and all the rooms were different. Вона створила
схему будинку з багатьма кімнатами, і кожна кімната була різного кольору. So she transformed a feeling of being displaced and kind of losing that space into a song. And what happened was she was totally satisfied and relieved and felt back to herself again. Що відбулося? Вона, так як вона переживала втрату цього всього маєтків і простору, і красивих будинків, вона це все трансформувала в уявний світ, в уявні ці всі будинки, в уявні схеми. І це допомогло їй трансформувати ці відчуття і задовільнити її потреби в цьому просторі, в цій креативності. So her talents are about her feeling and expressing whatever is and making a big production out of it, and a very beautiful production where anybody could relate to it, but also creating worlds that are outside of what is in our reality. Її талантом є те, що вона переживає, те, що вона відчуває, трансформовувати у творчість і робити це великими проектами і доносити до цілого світу. And now the next slide is Ilan. Наступний слайд, будь ласка. Next slide. Наступний слайд, будь ласка. Так. Right. Yeah, and Elon Musk, I don't know what that says. It says Elon Musk. To make impossible possible. That's right. And that's basically a very futuristic thing. So they're both Grimes and Musk are very much oriented toward the future. They create something new. There's a sense of fresh relief and a fresh energy. And they bring the best from the past and the present forward. В Ілона Маска також є ця здатність дивитись в майбутнє, і його проект, і його фраза «зробити можливе неможливе, неможливого можливе» – це якраз дуже велика орієнтація на майбутнє. And so from this point, it's like there's joy, connection, collaboration, and gratitude. І в цьому моменті, в моменті майбутнього, насолода, зв'язок, вдячність. And what is fourth? And the fourth one is gratitude. They're grateful for And gratitude, so it's, і вдячність, тобто їх обох об'єднує оце погляд в майбутнє і ці якості, як вдячність, як насолода, як зв'язок. So they build a better life for themselves, for others, for the country and the world. Тож вони будують краще життя для себе, для країни і для світу. So the higher purpose is peace and unity and joy. І вищою ціллю є об'єднання, є насолода. And what was first word? And the fourth word is unity and joy. First. Oh, peace. Peace. Мир, об'єднання і насолода. And so the meaning of that, of this future place, is physicalizing the outcome itself. І значенням цього майбутнього бачення є створення фізичних проявів цих пламенів, намірів. And having fun and taking action steps. І при цьому мати насолоду і робити дії в напрямку до створення цього майбутнього. And legacy building and contribution. І при цьому створення наслідя і внеску в світ, і в сім'ю, в країну, в світ. Next slide. Наступний слайд, будь ласка. Okay, and that's saying the same thing, right? Yeah. Okay, next slide. Наступний слайд. Oh, I guess that's it. See. All right, so now
what I had in mind, my intention was to create a model of, a process where we could model one of these people. And in your handouts, I'm fearful that we are running out of time. I think I'm going a little bit over what I intended to, and I'm really sorry about that. But it had to lay the groundwork, because even with the groundwork, you realize that there is a direction into the future that can be extremely positive. And if you look back, Let me translate, please. Yeah. Тож, тобто ми трошки не встигаємо по часу, але мій намір був показати, здати напрямки, як маркери для минулого, майбутнього і теперішнього, так як це є рольові моделі людей, які би хотілося змоделювати і показати як приклад. Okay, so on page 8 of your handouts, На сторінці 8 в документі, який вам вислали в чаті. so what I'm going to explain to you, and so I would hope that perhaps Borislav could lead you through this on your own time, but at least this is the process. Is the first part is that there's a synthesis of 3 models, and that would be just naming. I put 5, but I put down 3. It's basically naming 3 criteria. Make it simple that you like best in each model. And before then, with your handouts, you have Let me translate a bit for people. Okay, thank you. Я сподіваюся, що Борислав це організує в більш організований процес, але я хочу принаймні показати ключові моменти. Okay, go. And to go back a bit on page 3 of your handouts, you're going Якщо to повернутися на сторінку 3 ваших роздаточних матеріалів, there's going to be 3 pages of notes, and this is based on Robert Diltz's work on modeling. там буде 3 сторінки з нотатками, які базуються на роботі Роберта Ділса. And what it does for the first one is it describes the different elements of the thinking process and the verbal process of Grimes. І що це робить? Це описує мисленнєві процеси і вербальні процеси. So, for instance, it covers her verbal and nonverbal patterns. Наприклад, покриває вербальні та невербальні паттерни. Her perspective. Чи бачення. Her levels of experience. Чи рівні досвідів, які людина проживала. Her behavior. Чи поведінку. Capabilities. Можливості. Values and belief. Цінності та переконання. Identity. Я концепцію, тобто ідентичність. Her spirit. Дух. The gestures she makes in her body. Які рухи людина робить її тілом. Social panorama, how she relates to others. Соціальна панорама, як людина це зв'язана з іншими людьми. Eye contact. Як вона встановлює контакт очима з іншими людьми. Her attention. Її фокус уваги. Her area of influence. Її зона впливу. Her internal feeling state that drives her behaviors. Її внутрішні чуття, які є драйверами її поведінки. Adaptive qualities. Адаптивні якості. The general feeling states of her audience. Загальні відчуття станів в її аудиторії. And so it is with all of those are described for you. And the same thing. Всі ці описані в цьому додаткові. For each model which you presented, right? For Grimes and Elon Musk. Now, the homework, so should you take it on, is for you to use the model
and do the same for the other two models, President Zelensky and Love. Людмила. Yes. Людмила? Yeah. Yes. Що домашньою роботою буде зробити схожим з цим прикладом моделі власні для Володимира Зеленського і Людмили. And then after you do that, after you gather the information about your models, then you take 3 elements that you like best for each model. І коли ви зробите домашню роботу, візьміть 3 елементи, які вам подобаються найбільше від кожного з цих моделей. And don't have any judgment about it and don't think about it. Just write down the first things that come to mind. І не дуже оцінюйте чи не дуже аналізуйте це, візьміть те, що приходить перше на думку. There's no right or wrong. Немає правильного чи неправильного. Okay. Now, the second part of the process is you're going to choose a small but significant outcome that you want to see, have, and experience in the future. Другою частиною цієї техніки буде те, що взяти ті результати, які би ви хотіли мати в власному майбутньому. Now, you write the outcome down and then you gather the submodalities of your state around that outcome. Ви виписуєте ці ваші очікувані результати і can you repeat it once again? Yes. So submodalities, you're familiar with that word? Yeah, I am. Yes. So the idea is that you state Just repeat the sentence. That's it. Okay. Just repeat what you said, yeah. So just there's a space to put your submodalities here. Там є місце, де можна написати субмодальність yours as your personal submodalities, right? Right. And there's a place for Ваші персональні субмодальності, які відносяться до минулого, майбутнього і теперішнього. Submodalities for future, past and present, right? Right. Submodalities for the outcome state. Now, before means that this is right now as you do it, but after means after you do the modeling process. Після моделювання процесу створити оцю таку мапу з субмодальностями для себе, тобто які про свої результати в майбутньому, які субмодальності цих результатів. Okay, so in steps, there's steps 3, 4, and 5 here is you make this is for you to do the actual exercise, the modeling exercise. В кроках 3, 4, 5 це фактична робота моделювання. You make an imaginary circle on the floor. Робите уявне коло на підлозі. You step in the middle. Стаєте всередину. You feel grounded in your sense of being. Відчуваєте це відчуття заземлення і власного буття. You breathe deeply and you relax. Вдихаєте глибоко, дихаєте глибоко і розслабляєтеся під час цього процесу. You establish a very strong lifeline, which means you're very connected and grounded. Ви встановлюєте відчуття цієї життєвості, тобто відчуваєте себе заземленим і живим. And as much as you can, you make a holographic image of Grimes, Musk, and Zelensky and Love around your circle. Your imagination? In your imagination, yeah. Наскільки вам це доступно, візьміть, уявіть собі кожного з цих персонажів, Людмилу, Ілона Маска, його дівчину та Володимира Зеленського. Розмістіть їх в просторі. They're in front of you and at the sides of you, and their image is that you're seeing this holographic, or you're sensing this holographic image outside, in front of you and next to you, around you. І коли ви відчуватимете ці картинки, образи цих моделей навколо вас, голографічні моделі в вашій уяві, чи сенситивні відчуття, тобто тілесні відчуття, як ви відчуваєте. And this image is going to be transparent and shimmery and almost like mist over a calm lake.
І ця картинка буде така прозора, майже зникаюча. And so as you notice those models, you feel your feet deeply connected to the ground. І як ви будете звертати увагу на ці моделі, ваші ноги мають бути дуже добре в контакті, відчуватися з землею. That's right. And you feel your breath. І при цьому ви відчуваєте ваше дихання. At that point, you step into one of the models and you momentarily embody them, that misty, translucent quality. І в один з моментів ви стаєте на місце цієї моделі і відчуваєте їхні якості. You let their essence inform you of how you would manifest your intention in your life, but it would be them kind of speaking through you about how they do it. Дозволити з'єднатися з їхнім буттям і дозволити собі проговорити своє майбутнє так, ніби якби це вони говорили про ваше майбутнє. And pay particular attention to the 3 criteria that you chose. І тримайте в фокусі уваги ті 3 критерії, які ви вибрали попередньо. And then you amplify the experience so that you really get that sense of what it means to think and be like each model. І ви збільшуєте це відчуття, збільшуєте так, щоб відчути, як це бути, як кожна з цих моделей. Тобто в кожну модель окремо. And how they would solve it, how they would express the outcome. І відчути то, як би вони вирішували цю вашу задачу чи проблему життєву, кожен з них. And then you go into step outside and you go to meta position. So you go into a neutral position and look at the circle and the models. Потім ви входите за межі кола, за межі цих моделей і дивитеся з метапозиції, з позиції спостерігача на цю всю ситуацію. All right. And then the thing is you do that with all the models, and then you allow yourself, if you want to, at that point you can say, thank you, I've got the information, I'm going to incorporate this in establishing and creating my future outcome to make the world a better place, to have a better life. But ви встаєте в кожну модель, потім виходите в позицію спостерігача, в третю позицію, хто знає з НЛП. Коли ви в моделі, дякуйте цій моделі, яка вам відповідає, які найкращі результати, які найкращі показники для вас будуть в цій ситуації, як найкраще би вони діяли. І виходите, після кожного виходите. After being in each model you live, you go into meta position, right? You go to meta position to kind of clear, and then you go back to center, to your place. And to center, and then yourself. back to model? Back to yourself. You step like you step into a model, take whatever you like outcomes, go out in the you take their expression of outcome. Yes, their information that they give you and their expression of your outcome. So you do it separately, right? To each model. Right, separately to each model. Then you take a meta position and thank them for the information. Kind of clear yourself into neutral. And then you step back into center to yourself. Let me translate this. То як ви робите? Ви спочатку стаєте в центр і в свою позицію, це коло уявне, потім ви стаєте в цю модель і збираєте цю інформацію, ті ресурси, які вам потрібні. Потім ви виходите із кола і з моделі поза межі, щоб подивитися з позиції спостерігача, і дякуєте цій моделі за цю інформацію, і повертаєтеся знову в коло. Тобто для кожної моделі окремо зробити цей процес. Okay, go ahead. So you took a meta position and you had that perspective from there of seeing the overall.
But you go back into center and you've integrated the information, you've taken it in, absorbed it, and it becomes part of you. Their ideas, the way they would express it, runs through your nervous system to have your. Then what happens is you use that information in any way that you want, but you have more resources. І коли ви були в позиції спостерігача, ви повертаєтеся назад в цей центр для того, щоб інтегрувати в свою нервову систему ті відповіді, які дала кожна з моделей. Тобто після кожної моделі ви виходите в третю позицію, а з третьої позиції повертаєтеся в першу, для того, щоб інтегрувати, тобто в коло це повертаєтеся для того, щоб інтегрувати зі своїм життєвим досвідом ті відповіді, які ви отримали від кожної з моделей після кожної ітерації. Now, there's another part to this that you can do if you want, but you don't have to. Також є ще інша частина, яку ви можете зробити, але ви не зобов'язані зробити. Тобто, якщо хочете, по бажанню. This would be doing like a somatic, like, you know, the score dance, the dancing score. It would be going from one model to the next smoothly, moving from one model to the next, somatically representing and integrating unique gifts of each person. And you'd use one word. Go ahead. Для того, щоб можна зробити, проходити через кожну з моделей, як в скорі, як в техніці скор, тобто по часовій лінії, йдучи соматично через кожну модель, проживаючи цей досвід. And you'd use one word as a shortcut to refer to each model. І ви використовуєте одне слово як короткий шлях для того, щоб включити цю кожну модель. For example, the word might be artist or architect, you know, architect for Zelensky, artist for Grimes, and warrior for, well, actually it would be warrior for Zelensky and architect for Musk. But you can have you can choose your own words and you can choose roles or archetypes, but you want a shortcut version so that you can access that information right away. Тобто, як цей короткий шлях формується? Тобто, як слово, як якось використовуємо, наприклад, чи може бути будь-який архетип, чи любе слово ваше, яке вам підходить, але як приклад може бути, наприклад, Зеленський як поет, як архітектор, чи як його дівчина, тобто це слово може бути вибрати на ваш смак. And last but not least is after you come back to center, you review your outcome and find out what have you learned that is new, innovative, and possible, and how do you feel about it? І після того, як ви зібрали цю інформацію, нові ваші результати, and then you go to start your first step. Ви повертаєтеся і запитуєте себе, які нові знання, як я це можу використати, як я це можу імплементувати в своєму майбутньому. Thank you for letting me go over time. I really appreciate this, and I hope that you have enough information that you can use to be able to create something new in your life, to actually create something really better than it is now, using a creative process with NLP. Дякую вам за те, що залишилися довше часу, і що я сподіваюся, що цей підхід дозволить вам пошукати нових відповідей і нових способів створити кращі результати в вашому житті і більш креативні, більш потужні. And people started to write you saying, thank you, Michelle. Okay. For your love and your faith and generosity. Oh my gosh, you are so loved. We all just love you so much. And it's a pleasure. If you have any questions, I'm on Facebook. Anybody can write to me. Якщо маєте питання, Мішель є на Фейсбукові, будь-хто може писати. Will you write a link
or like how people I- can find? Yeah, you can. It's Mishel Ruj. And Daria, she's friended on Facebook. Okay. And let's see. Let me put it. Michelle, I will write in the group your name Yeah. and Yes. participants if they want. Terrific. And if you, I really hope you follow through on this process. It's very powerful and very stimulating. And I apologize if it's too stimulating right now. It's a lot of information, but I hope that you put it to good use. And if you have any questions, please contact me. Я сподіваюся, що ви пройдете через цей процес, використаєте його, і вибачте, якщо він занадто стимулюючий, тому що він насичений і інформативний. І я сподіваюся, що ви візьмете для себе щось власного з цього процесу. Мишель, небольшой вопрос тебе задам под конец по поводу модели творчества, которую ты показала нам на нашем вебинаре. Michelle, I would like to ask you a little question about this process of creativity which you showed us today. Как давно данная модель была интегрирована в НЛП? Кто ее привнес в тело НЛП? How long time ago this model was implemented in NLP, and who brought this model to NLP? Oh, nobody. This was a model that I found for my dissertation. And my dissertation is on an intervention process using NLP in the mandala. But I found this process after doing a lot of research. And the thing is, I found that art therapists today refer to this model. I liked it because it was so much in alignment with NLP. And it's something that we understand as a viable a viable model. Мішель, let me translate. Мішель створила цю модель як частину її дисертації при поєднання роботи з мандалами та НЛП в використанні процесу терапії. І арт-терапія робить значну роботу в психотерапевтичній роботі. Мишель, меня очень заинтересовала данная модель, потому что она не преподается в базовых курсах по НЛП, и, по-моему, она является великолепным дополнением, потрясающим к стратегии творчества, которую дает обычно Роберт Дилс. Borislav says that this model is really interesting for him, and because nobody teaches in basic NLP course this model, it's very powerful approach to use to enrich your creativity. Yes. I didn't hear that last part. Is it Ina? How do you say Ina? Yes, Ina, yeah. Ina. Like that, Borislav says that he never heard about such approach before, and it's not taught in like regular NLP program. So like he would like to discover more about this approach. Yes. That's really, really great. And there's actually a book, and I have it in the references. It's an old book that was written by Graham Wallace back in 1926 called The Art of Thought. Є книжка, яка написана була ще давніше, «Мистецтво мислення». And so anyway, at another time, Boris, and I'll see if I can gather any other information. It is an important model because what it does is it uses the conscious and the unconscious. And I remember way back with John, John Grinder emphasizes you must have a very solid and at the same time fluid, strong interface between the conscious and the unconscious mind. And this alternating thing, and I always think of it as it's so built into our system that we put one foot in front of the other. We need both. And so this is why this is a very important model, I think. Ця модель дуже важлива, тому що вона використовує ресурси як
свідомого, так і підсвідомого. І ми, ніби переставляючи ноги одна за другою, намагаємося бігти, але ми потребуємо обидві системи, і підсвідому, і свідому для творчого прояву. It also, it's part of the understanding from Gregory Bateson's, his systems theory is this idea of primary and secondary process working together. Це ідея Грегорі Бейсона про початкову та вторинну, первинну та вторинну системи прийняття. Right. So it's a very a beautiful, I think, a very important model. It gives us permission to use the unconscious in a healthy way. Це дуже гарна і потужна техніка, яка дозволяє нам використовувати підсвідомість в дуже такий потужний спосіб і при цьому бережний. It's like the Chinese say in Wu Wei, you do nothing and everything gets done. Це як китайці кажуть у їхньому ву-вей підході, що роби нічого і все буде зроблено. It's an ecological model that allows us to bring health and well-being into our creation. Це дуже екологічна модель, яка дозволяє привнести в наше життя і в нашу творчість і здоров'я нові грані. Well, today is Mother's Day over here in America, where mothers are celebrated. And my son is called about 4 times because he wants me to come over and have brunch. And so I'll need Mother's to... Day. Thank you. And happy Mother's В Day. Америці. Сьогодні в Америці День матері, і син Мішель вже дзвонив 4 рази і кличе її на бранч, обід, тобто сніданок-обід. So it's been such a pleasure, and I hope that you follow through this. Please keep me informed on how you do that and how that works. And Boris, I think that's really wonderful in terms of that you like the creativity model, and I can see you really doing a lot of good with that, with this process, this modeling process as well. Поділіться тим, як вам зайшла ця модель, і поділіться тим, які у вас були результати, які очікування, чи будуть питання, теж задавайте. So I'm going to sign off now. Maybe, well, if there's any other questions, I'll certainly answer, but maybe... Якщо є ще якісь питання, то я, звичайно, відповім. One question, one or two, one? 1-2 питання, якщо в когось є. They are shaking heads. Seems like no question at the moment. Okay, thank you very much. And Thank you. hope to see you soon. I really sending prayers and protection and love. Thank you, Michelle. Bye-bye. Bye. Бай-бай, Мишель. Всем спасибо за внимание. Завтра нас ожидает новый докладчик. Рекламка будет скоро в группе. Так что пишите отзывы по поводу вебинара в группе. Если какие-то вопросы, задавайте их мне. Всем спасибо за внимание и всего доброго. Пока-пока. Спасибо, до свидания.